composed of 12 different vitamins. B1 vitamin. What is the name of B1? B1 এর নাম কি? All thiamine. B2 riboflavin. Acha, best. So naming the vitamin B complexes, thiamine is called vitamin B1, riboflavin is vitamin B2, vitamin B3 is niacin. Vitamin B4 we do not call it as vitamin, but it was previously described as adenine. Now it has been discarded. Vitamin B5 is called pantothenic acid. Vitamin B6 is called pyridoxine. Vitamin B7 is called B7 के की बोला है? पढ़िस तोरा? Biotin. Vitamin B8 previously was termed as inositol, but that is a sugar, so this has been now previously discarded as vitamin. B9 is known as folic acid. B10 is known as para-amino-benzoic acid or PABA, but it is not a vitamin, it is now been discarded. Vitamin B1, terol heptaglutamic acid, it has also been discarded as a vitamin. Vitamin B12 is cyanocobalamin or methylcobalamin, or I will discuss later what are the forms. তাহলে কি হলো? thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine, biotin, folic acid and cyanocobalamin. These vitamins we will discuss. First, coming to thiamine. Thiamine কিভাবে কাজ করে? This acts as thiamine pyrophosphate. Thiamine pyrophosphate কোথায় তোরা পড়েছিস বায়োকেমিস্ট্রিতে? বল, thiamine pyrophosphate. Thiamine vitamin is helpful for prevention of a disease. What is called? It's called beriberi. What do you mean by beriberi? There are two types of beriberi. One is wet beriberi and one is dry beriberi. কাদের হয়? যারা polished rice মানে মিলের চাল যেটাকে বলে, দু রকমের চাল পাওয়া যায়, একটা হাস্কিং মেশিন, একটা মিল। যেটা মিলের চাল খাওয়ানো হয়, the rice grains are polished. Polished mean তার মধ্যে যে আউটার কোটটা থাকে সেটাকে বার করে দেওয়া হয়। That thing is rich in thiamine. তো যদি কেউ অন্যান্য ফুড কনজিউম না করে, only polished rice consume করে, then and the intake is below 1 milligram per day, then we call it then the disease happens is called beriberi. There are two forms. One is dry form, another is wet form. Dry form has no edema, wet form has edema. Dry form typically includes severe muscle wasting and cardiomegaly. Wet beriberi is characterized by edema, ocular paralysis, ataxia and mental impairment. এই ছবিটা মনে রাখ। ড্রাই বেরিবেরি যদি হয় সেখান থেকে কনফিউশন, ইমাসিয়েশন, inability to speak, wrist drop, that is a sign of peripheral neuropathy and weakness. Associated with loss of tendon, deep tendon reflexes, burning sensation, again a feature of neuropathy. Numbness of feet, painful and tender muscle associated with foot drop. So these are features of dry beriberi. Sources are cereals, fish, egg and meat. Requirement is 1.5 milligram per day. Dry beriberi ছাড়াও এছাড়া কি হতে পারে? Wernicke's encephalopathy. Another MCQ comes, which type of beriberi has shows the features of congestive cardiac failure? Wet beriberi shows the features of congestive cardiac failure. So how do you detect thiamine deficiency? We have to see trans ketolase activity in RBC. That comes as an MCQ in your examination. Trans ketolase activity is seen as a signs of thiamine deficiency. Treatment 5 mg daily for 6 weeks. Next vitamin, riboflavin. So riboflavin is a constituent of two coenzymes involved in oxidation-reduction process.
One is flavin adenine mononucleotide, another is flavin adenine dinucleotide, FMN and FAD. A number of redox enzymes including glutathione reductase, xanthine peroxidase, and these requires flavin as a coenzyme. So riboflavin deficiency affects fatty acid synthesis and decrease in levels of linoleic acid and linolenic acid. These linoleic and linolenic কোন type of fatty acid? Essential or non-essential? বল, what are linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid, এগুলো কি? Essential. So riboflavin has a role in energy production, antioxidant activity. Sources are leafy vegetables, egg, meat, cereals. Clinical features are seen like oral lesions, skin lesions, eye lesion. কিভাবে মনে রাখবি? এই ছবিটা মনে রাখ, যদিও খুব বাজে একটা ছবি, বাট ছবিতে মনে রাখলে সুবিধা হবে। Riboflavin deficiency shows features of corneal vascularization. Again, this is an MCQ. Corneal vascularization, anemia, erythroid hypoplasia, cheilosis, glossitis, dermatitis, angular stomatitis. These are features of riboflavin deficiency. এই ছবিটি দেখ, এটা কি দেখাচ্ছে? This is a feature of glossitis, tongue infection. এইগুলো কি হয়েছে? angular stomatitis, cheilosis, দেখ angle of the mouth ulceration হয়েছে। So oral lesions, skin lesions, eye lesions are associated with riboflavin deficiency. How do you diagnose? Urinary riboflavin less than 30 mg in 24 hours is diagnosed as riboflavin deficiency. Treatment is very simple. You give riboflavin supplement, patient will improve. তোদের এখান থেকে এমসিকিউ আছে, যেটা corneal vascularization is seen in which deficiency? Cheilosis, dermatitis, glossitis are seen in which type of vitamin B deficiency? Now coming to the niacin, or it is also known as Pellagra preventing factor. Niacin forms NAD and NADP. Nucleic acid, this metabolism is essential for skin, intestine and nervous tissue functioning. কোথা থেকে পাওয়া যায়? Cereal, pulses, veg and eggs and milk. Deficiency is common in maize eating people. যদি কোনো লোকরা যদি শুধু প্রিডমিনেন্টলি মেজ মানে ভুট্টা, সেটাই যদি তার প্রিডমিনেন্ট স্টেপল ফুড হয়, দিস ইজ সিন ইন কমন নিয়াসিন ডেফিসিয়েন্সি। এর একটা কি হয়? পেলেগ্রার কমন ফিচার কি? 3Ds, ডার্মাটাইটিস, ডিমেনশিয়া এন্ড ডায়রিয়া। ডার্মাটাইটিসটা কি রকম ডার্মাটাইটিস হয়? দিস ডার্মাটাইটিস আর predominantly in sun exposed areas, যেখানে যেখানে সূর্যের আলো পড়বে সেখানে সেখানে ডার্মাটাইটিস হবে। ঘাড়ের কাছে আমরা যখন জামা পরি, ঘাড়ের কাছটা ওপেন থাকে, তো এই জায়গাটায় যদি ডার্মাটাইটিস হয়, তার একটা স্পেশাল নাম আছে, ক্যাসালস নেকলেস, গলায় দাগ থাকে। হাতে যেগুলো সান এক্সপোজড এরিয়া, সেইখানে ডার্মাটাইটিস হতে পারে। কি রকম? দেখ, এই হয়তো এই যে ডার্মাটাইটিসটা দেখছিস, এইখানে ফুলহাতা জামাটা ছিল এই অবধি, এইখানে সান এক্সপোজড। আচ্ছা, দেখ এই পোরশনটা, এটা হচ্ছে নরমাল যে আমরা গেঞ্জি পরি, দেখ সেই পোরশনটা ডার্মাটাইটিসটা হয়নি, এই জায়গাটা হয়েছে, এই জায়গাটা হয়েছে, এই জায়গাটা হয়েছে। সো দিস ইজ এ ফিচার অফ পেলেগ্রা, সান এক্সপোজড পার্টস ব্ল্যাক ডিউ টু নিয়াসিন ডেফিসিয়েন্সি। আরেকটা ছবি দেখ, দিস ইজ এ টাইপ ইজ এ দিস ইজ ক্যাসালস নেকলেস। দিস কামস অলসো অ্যাজ অ্যান এমসিকিউ, যে ক্যাসালস নেকলেস কোন টাইপ ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিতে পাওয়া যায়। ট্রিটমেন্ট ইজ গিভিং নিয়াসিন সাপ্লিমেন্টেশন। দেখ, এইটা হচ্ছে বাচ্চা উইদাউট শু, প্যান্ট পরে, ফুল প্যান্ট পরে হেঁটেছে, তো এই অবধি কোনো ডার্মাটাইটিস নেই, যেখানটা সান এক্সপোজ হয়েছে সেই জায়গাটা ডার্মাটাইটিস। কামিং টু ভিটামিন B6 or pyridoxine. Pyridoxine is converted into pyridoxal phosphate, which is involved in metabolism of amino acids and synthesis of sphingolipids, GABA and hemoglobin. Anti-tubercular drug INH, isoniazid,
inhibits the activation of pyridoxine that leads to its deficiency. তোরা কোনো পেশেন্টকে কোনোদিন দেখেছিস যে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ খাচ্ছে, আইসোনিয়াজিড তার মধ্যে একটা, তাতে কোন ভিটামিন সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়? অ্যান্সার ইজ পাইরিডক্সিন। Every patient who is having anti-tubercular therapy must get pyridoxine supplementation to prevent features of peripheral neuropathy. This comes also as an MCQ. INH toxicity, which vitamin is INH toxicity, which vitamin is deficient? Answer is pyridoxine. Pyridoxine deficiency can cause peripheral neuropathy, refractive seizure, dermatitis, and microcytic anemia. This is also an MCQ. Microcytic anemia is also seen in which mineral deficiency? Microcytic anemia কোন ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সিতে কোন মিনারেল ডেফিসিয়েন্সিতে পাওয়া যায়? সবাই জানিস, আয়রন ডেফিসিয়েন্সি। তোকে মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ার মধ্যে যদি অপশনের মধ্যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সিটা না থাকে, যদি পাইরিডক্সিনটা থাকে, দেন দিস উইল বি দ্য অ্যান্সার। ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া। পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি যদি আরো প্রোগ্রেস করে, দেন দ্যাট মে কজ রিফ্র্যাক্টরি সিজার্স। Refractory seizures means that convulsion or that seizure is not responding to one or two anticonvulsant, IV anticonvulsant. তখন তাকে পাইরিডক্সিন ইনজেকশন 100 mg দেওয়া হয় ইন্ট্রামাসকুলারলি। সো এখান থেকে যেটা মনে রাখতে হবে যে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ আইসোনিয়াজিড prevents the activation of pyridoxine and leads to its deficiency. That's why every patient having anti-tubercular therapy is given pyridoxine supplementation. Next is vitamin B12 or cobalamin. Cobalamin consists of 3 compounds: methyl cobalamin, 5-deoxyadenosine cobalamin, and cyanocobalamin. প্রত্যেকটাকে ভিটামিন B12 এর ফর্ম। The first two are active forms of vitamin B12, methyl cobalamin and 5-deoxyadenosine cobalamin. And methyl cobalamin is the most common commercially available preparation. Mane, if a patient is having vitamin B12 deficiency, we supplement the patient by using methyl cobalamin injection. What are the sources of methyl cobalamin? Vitamin B12 is produced by intestinal microorganism in animals. We as a human do not produce vitamin B12. Amra vitamin B12 produce korte pari na. And we have to dependent on animal sources including dairy products, eggs and meat. Liver, kidney, heart muscle meat, oysters and clams are rich sources of vitamin B12. এবার হচ্ছে how do vitamin B12 gets absorbed? তুই আমাকে কি একটা বল যে ভিটামিন B12 এর ডেফিসিয়েন্সিতে কি হয়? মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার মধ্যে কোন পার্টটা ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয় তাকে কি বলে? Pernicious anemia. So vitamin B12 binds to intrinsic factor, that is a glycoprotein produced by gastric parietal cells. This complex is absorbed by specific receptor mediated process in the ileum. এইটা as a MCQ আছে যে intrinsic factor কে সিক্রিট করে, কোথায় অ্যাবজর্ব হয়, that comes also as an MCQ. And absence of intrinsic factor results in inability to absorb ingested vitamin B12 known as pernicious anemia. So deficiency te jeta hote pare, it is called megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia আমরা কখন বলবো? যদি MCV mean corpuscular volume more than 100 femtoliter হয়। মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া কখন বলবো? কত কম হলে? মেগালোব্লাস্টিক তো হলো 100 এর বেশি হলে। মাইক্রোসাইটিক কখন বলবো? ওই বল, পেছনের গুলো সব কথা বলছি না, গল্প করে যাচ্ছে কন্টিনিউ। মাইক্রোসাইটিক কখন বলবো? কত কম হলে? হ্যাঁ 80 না, গুগলে সার্চ করে লাভ নেই, অ্যান্সার ইজ 70, 70। Another feature of vitamin B12 deficiency is hypersegmented neutrophil. WBC nucleated না nucleated নয়? nucleated
হ্যাঁ বেশ, তার মধ্যে যে নিউক্লিয়াসটা থাকে সেটা সেগমেন্টেড থাকে। তো নর্মাল সেগমেন্টেশন ইজ 2 to 5। হাইপার সেগমেন্টেশন আমরা তখন বলবো যে মোর দ্যান 5 lobes at least 6% neutrophil or more than 6 lobe in a single neutrophil যদি থাকে peripheral blood smear এ, then we will call it as a megaloblastic anemia, will cause as a hyper segmented neutrophil. The feature associated with megaloblastic anemia in vitamin B12 deficiency is thrombocytopenia, not thrombocytosis. This also comes as an MCQ. Thrombocytopenia is associated with vitamin B12 deficiency. Progressive demyelination leading to peripheral neuropathy is also seen in vitamin B12 deficiency. Another feature seen in vitamin B12 deficiency is hyperpigmentation of the knuckles. হাতের আঙুলের যে নাকেল গুলো থাকে সেগুলো কালো হয়ে যায়। This is called hyperpigmentation of knuckles. This is also an MCQ. Hyperpigmentation of knuckles comes seen in which type of vitamin deficiency? In exclusively breastfed infant deficit mothers, there is delayed neurodevelopment, seizures and tremor. It is called infantile tremor syndrome. সো তোরা জানিস যে প্রথম 6 মাস প্রত্যেকটা বাচ্চাকে আমরা বলি এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্টফেড করতে। মাদার যদি ভিটামিন B12 ডেফিসিট থাকে তাহলে তার সিক্রিটেড মিল্কও ভিটামিন B12 ডেফিসিট হবে। দেন দ্য বেবি ক্যান ডেভেলপ delayed neurodevelopment, seizures and tremor. It is called infantile tremor syndrome. This is also an MCQ. তাহলে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সিতে কি কি হতে পারে? হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল, megaloblastic anemia, thrombocytopenia, demyelination, infantile tremor syndrome, hyperpigmentation of knuckles, and hyperpigmentation is also seen in various oral cavities. দেখ এই ছবিটা, দেখ নাকেল গুলো হাইপারপিগমেন্টেড দেখতে পাচ্ছিস, কালো কালো হয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছিস কালো কালো হয়ে আছে, হাইপারপিগমেন্টেশন অফ দ্য নাকেলস। দিস ইজ এ ফিচার অফ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। এই ছবিটা দেখ, hyperpigmentation of the palms, hyperpigmentation of the oral cavity. এইটা ট্রিটমেন্টের আগে, এটা ট্রিটমেন্টের পরে। দেখ হাইপারপিগমেন্টেশনটা কতটা কমেছে, জিভটা কালো ছিল সাদা হয়েছে, হাতটা কালো ছিল সাদা হয়েছে। সো দিস ফিচার্স আর অলসো সিন ইন ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। আচ্ছা, হাইপারপিগমেন্টেশন অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি আর কোথায় দেখা যায়? কে বলতে পারবি? হাইপারপিগমেন্টেশন অফ দ্য ওরাল ক্যাভিটি আর কোথায় দেখা যায়? একটা দুটো নাম বল, জানিস? অ্যাডিসন্স ডিজিজ, কুসিং ডিজিজ, এগুলো নাম শুনেছিস? বলবি কোনটাতে দেখা যায়? পিটস জেঘার সিনড্রোম নাম শুনেছিস? না, ওটা পারবি না। যাই হোক, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ হাইপারপিগমেন্টেশন অফ ওরাল ক্যাভিটি অ্যান্ড knuckles. Treatment: deficiencies treated with parenteral administration of vitamin B12, generally methyl cobalamin. প্রথম রেসপন্স কি দেখতে পাবি? রেটিকিউলোসাইটোসিস। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়াতেও কিন্তু প্রথম আয়রন থেরাপি শুরু করার পর প্রথম রেটিকুলোসাইটোসিস দেখা যায়, এখানেও তাই হয়। পেশেন্টস উইথ নিউরোলজিক ইনভলভমেন্ট রিকোয়ার্ড ডেইলি থেরাপি ফর 2 weeks to resolve features of neuropathy. 1 mg IM দেওয়া হয় as a treatment. Now coming to the ভিটামিন ফলিক অ্যাসিড। ফলিক অ্যাসিড ভিটামিন কোন ভিটামিন বি এর কত নম্বর ছিল এইমাত্র বললাম? হ্যাঁ, কত ছিল? 9. It acts as a coenzyme for normal DNA and RNA synthesis. Folic acid with vitamin B12 converts homocysteine by the enzyme named as কি এনজাইম কাজ করে এখানে হোমোসিস্টেইন থেকে মিথিওনিন করতে? হোমোসিস্টেইন মিথাইল ট্রান্সফারেজ। এই এনজাইমটাতে ফলিক অ্যাসিডও লাগে, ভিটামিন B12 লাগে এই রিঅ্যাকশনটা, thereby reducing blood levels of homocysteine. Requirements: the recommended daily allowance of folic acid varies from 25 mg in infancy
to 20 mg by adolescents. Deficiency is corrected by using folic acid at a dose of 0.5 to 1 mg per day orally for 6 to 4 weeks. Deficiency তে কি হতে পারে? Folic acid deficiency limits the cell division and protein synthesis that affects normal growth and repair of tissues. তো যে সব টিস্যুগুলো হাই টার্নওভার রেট মানে খুব বেশি ডিভিশন হয় তার multiplication is usually detected in folic acid deficiency, like erythropoiesis is hindered, leading to megaloblastic anemia. Maternal deficiency of folate during pregnancy is implicated in neural tube defects. What do you mean by neural tube defects? Spina bifida, anencephaly, meningoencephalocele, আর কি হতে পারে? মেনিঙ্গোসিল বা মানে যেসব স্ট্রাকচার ডিপেন্ডেন্ট অন মানে ডিফেক্ট ইন ক্লোজিং অফ অ্যান্টেরিয়র অর পোস্টেরিয়র নিউরোপোর, তো সেইগুলো আমরা নিউরাল টিউব ডিফেক্ট বলি। ফোলেট ডেফিসিয়েন্সিতে নিউরাল টিউব ডিফেক্ট ইজ ভেরি কমন। That's why every pregnant mother should take কি দেওয়া হয়? ফলিক অ্যাসিড। বল করে জানিস তো? গাইনি ওয়ার্ডে কি দেয়? আয়রন আর ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেয় তো। আয়রন ট্যাবলেটটা একটু পরে দেয়, ফলিক অ্যাসিডটা প্রি কনসেপশনালি দেওয়া হয়। কতদিন থেকে দেওয়া হয়? বিফোর কনসেপশন, 1 month বিফোর কনসেপশন টু আপ টু 3 months আফটার ডেলিভারি। Folic acid supplementation is needed for every delivery. প্রত্যেকটা মা পাবে। But if a mother is having a history of giving childbirth with neural tube defect, then the dose of folic acid increases 10 times. এটা একটা এমসিকিউ তে আছে। নরমাল ফলিক অ্যাসিড ডোজ মাদারদের, প্রেগনেন্ট মাদারদের 0.4 mg পার ডে, সেটাই যদি কোন মাদারের প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ এনি বেবি হ্যাভিং নিউরাল টিউব ডিফেক্ট থাকে তাহলে ডোজটা হয়ে যাবে 4 mg পার ডে। দিস ইজ অলসো অ্যান এমসিকিউ। ট্রিটমেন্ট ডেফিসিয়েন্সি ইজ কারেক্টেড বাই ইউজিং ফলিক অ্যাসিড, বাট যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে ফলিক অ্যাসিডের যে ট্যাবলেট সেইটা বাজারে পাওয়া যায় 5 পাওয়ারের, বাট আমাদের ডেফিসিট ট্রিটমেন্ট করতে 0.5 to 1 mg সাফিসিয়েন্ট। But we do generally give a whole tablet. Can? Because it is a water soluble vitamin, rest of the vitamin will be excreted. আরেকটা পেশেন্ট বল, যেটা আরেকটা ফিচার বল, এখানে একটা ফিচার আছে যে it erythropoiesis is hindered resulting in megaloblastic anemia. তো আরেকটা গ্রুপ অফ পেশেন্ট বল যেটা আমাদের পেডিয়াট্রিক পপুলেশনে খুব কমন, তোদের লং কেসও আছে, তাদেরকে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়। কোন পেশেন্টদের? হিমাটোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। Hematological clue হচ্ছে hematological disorder, very common in India. That disease is very common in pediatric population, and the disease is well, তোদের লং কেস আছে যাদের ফলিক অ্যাসিড দেওয়া হয়, প্রত্যেকটা পেশেন্টকে দেওয়া হয় টু প্রমোট এরিথ্রোপয়েসিস। কি হ্যাঁ জোরে? হ্যাঁ, অ্যানিমিয়া তো বটে। আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, নাম্বার 1 ইজ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া। মানে তুই কোনো পেশেন্টকে যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া তুই ভাবছিস, অলওয়েজ গিভ ফলিক অ্যাসিড অ্যালং উইথ আয়রন। তার কারণ বেশিরভাগ পেশেন্টের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়ার ফিচার মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া। সেম ফিচার ইজ সিন ইন ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি, that will also give picture of iron deficiency anemia, microcytic hypochromic anemia. Folic acid deficiency will result in megaloblastic anemia. But along with that, many patients have underlying folic acid deficiency in patients who are you treating as an iron deficiency. So always give folic acid along with iron in patients having iron deficiency anemia. আরেকটা পেশেন্টের বল আমাদের পেডিয়াট্রিক খুব কমন পাওয়া যায়, যাদের ফলিক অ্যাসিড সবাইকে দেওয়া হয়। বল, রিকারেন্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন লাগে, কি পেশেন্ট? থ্যালাসেমিয়া। থ্যালাসেমিয়াতে
বাচ্চার ব্লাডটা ভেঙে যাচ্ছে, বাচ্চার নতুন ব্লাড তৈরি করতে হচ্ছে, তাতে আমার কি লাগবে? আয়রন লাগবে আর ফলিক অ্যাসিড লাগবে। আয়রন দিতে পারছিস না থ্যালাসেমিক পেশেন্টকে, কেন? আয়রন ওভারলোড হবে, বিকজ সে রিকারেন্ট ব্লাড ট্রান্সফিউশন পাচ্ছে, আয়রনটা তার লিভারে কিডনিতে জমতে পারে। সো we cannot give iron to a thalassemic patient. We generally do prescribe each and every patient as we give folic acid. There are several other anti-cancer drugs that inhibits the folic acid metabolism in our body and that can cause megaloblastic anemia. সেই জন্য বহু অ্যান্টি ক্যান্সার থেরাপি যারা পায়, যেমন একটা ড্রাগের নাম শুনবি মেথোট্রেক্সেট, তাদের সেই পেশেন্টেরও কিন্তু ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্টেশন দেওয়া হয়। কামিং টু প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড it presents as a coenzyme A. Source is widely spread in plants and animals. Requirement is 10 mg daily. Deficiency is seen in mutation in pantothenate kinase gene. Pantothenate kinase gene, এই জিনের মিউটেশনে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি দেখা যায়। আর যে ডিজিজটার নাম হয়, দ্যাট ইজ কল্ড বার্নিং ফিট সিন্ড্রোম। দিস ইজ অলসো কামস অ্যাজ অ্যান এমসিকিউ। বার্নিং ফিট সিন্ড্রোম seen in which type of vitamin B12 deficiency? Which type of vitamin deficiency is pantothenic acid? Coming to another vitamin is called biotin or vitamin B7. Biotin deficiency has been observed only in individuals who consume large number of raw eggs. প্রচুর পরিমাণে কাঁচা ডিম খেলে বায়োটিন ডেফিসিয়েন্সি হয়, because that raw eggs is rich in avidin. Avidin is not hydrolyzed in gastrointestinal enzymes. It binds to biotin and prevents its absorption. একটা দুটো খেলে হবে না, প্রলং যদি কেউ কাঁচা ডিম খেতে থাকে, that can cause biotin deficiency. Multiple carboxylase deficiency is also a genetic disorder affecting the activity of carboxylase synthetase, which catalyzes the transfer of biotin to the apocarboxylase moiety. This condition responds to large dose of biotin. So two diseases, two things. One is multiple carboxylase deficiency. This is the disease you get in biotin deficiency. Another genetic defect is called that affects the activity of biotinidase, an enzyme involved in recycling of biotin. Biotinidase deficiency জন্য বাচ্চাদের কি ফিচার হতে পারে কোনোদিন হয়তো জানি না, শুনেছিস কিনা? That baby has got recurrent scalp ulcer, skin ulcer, refractory seizure and delayed growth and motor milestone. So deficiency is featured by dermatitis, alopecia and increased chances of refractory seizures. Diagnosis is done by increased level of excretion of 3-hydroxyisovaleric acid in urine. This comes also as an MCQ. যে বায়োটিন ডেফিসিয়েন্সি কিভাবে ডিটেক্ট করা হয়? By increased level of excretion of 3-hydroxyvaleric acid in urine. আর যদি জিন মিউটেশন থাকে, then you have to go for mutation study to state there is multiple carboxylase deficiency or there is a genetic defect activity that affects the activity of biotinidase. এখান থেকে দু তিনটে প্রশ্ন আসে, এক বায়োটিনিডেজ ডেফিসিয়েন্সি, মাল্টিপল কার্বক্সিলেজ ডেফিসিয়েন্সি, বায়োটিন is absorption is hindered by raw eggs, the component name is avidin. এই তিনটে কোশ্চেন এখান থেকে আসে। Coming to another vitamin is called vitamin C. So vitamin C is called ascorbic acid. Ascorbic acid is predominantly structurally related to glucose but has a striking capacity for reversible oxidation-reduction reaction. Humans and other primates আমরা ভিটামিন সি সিনথেসাইজ করতে পারি না। সোর্স অফ ভিটামিন সি যদি বলিস তো যে কোনো টক জিনিসে, এনি সাওয়ার থিং, মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট ভেজিটেবল, মোস্ট অ্যাবান্ডান্ট ফ্রুট দ্যাট ইজ রিচ ইন ভিটামিন সি ইজ আমলা or Indian gooseberry.
যে কোনো টক ফল যেমন বেরিজ, এনি সাইট্রাস ফুড যেমন লেবু যে কোনো রকমের, অরেঞ্জ, লেমন, কলিফ্লাওয়ার, ব্রোকলি, ক্যাবেজ। Much of the vitamin C may be lost in cooking but stable in canned and frozen foods. দেখ যে খাবারগুলো আমরা বলছি ফল, মেনলি ফ্রুটস, অরেঞ্জ, লেমন, গুজবেরি, এগুলো আমরা কাঁচা খাই, এগুলো আমরা সাধারণত রান্না করে খাই না। রান্না করলে ভিটামিন সি এর অ্যাক্টিভিটি কমে যায়। ভিটামিন সি লস ইন কুকিং। Now coming to the biological action, it is a strong reducing agent and it is essential for normal functioning of leukocytes, fibroblasts, osteoblasts and microsome. It affects the immune response, detoxification and collagen synthesis and wound healing. এবারে তুই বল কোলাজেন, what is the function of collagen in our body? It is the base material. তো কোলাজেন সিনথেসিস যদি এফেক্টেড হয় তাহলে যে ডিজিজ হয় ভিটামিন সি তে, তার নাম কি বল প্রথমে আগে? ভিটামিন সি ডেফিসিয়েন্সি ডিজিজ নাম বল। ভিটামিন সি ডেফিসিটে কি হয়? হ্যাঁ, স্কারভি। স্কারভি প্রথম কাদের হয়েছিল, মানে কখন হতো? যারা সমুদ্রে যেত, তারা কোনো ফ্রেশ ফুড পেত না, তারা আলটিমেটলি প্রি-কুক বা প্রসেসড ফুড খেত। দীর্ঘদিন ধরে যখন সমুদ্রে যেত তারা কোনো ফ্রেশ ফুড বা ফুড পেত না। অলরেডি যেগুলো প্রি-কুক বা প্রসেসড ফুড খেত সেগুলোতে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে গেছে। সো ডেফিসিয়েন্সি ইনফ্যান্টে যদি যেটা হয়, ফিচার্স অফ স্কারভি আর অ্যানোরেক্সিয়া, ডায়রিয়া অ্যান্ড পেলার, capillary fragility, bleeding gums and delayed wound healing. These features are seen in older children. Subperiosteal hemorrhages and long bone tenderness are the features in older children. So infante কিন্তু স্কারভির ফিচার অ্যানোরেক্সিয়া, ডায়রিয়া, প্যালর এগুলোই হবে। সেখানে হয়তো পেটাচি, পারফিউরা পেতে পারিস, কিন্তু ক্লাসিক্যাল ফিচার ইনফ্যান্টে খুব বেশি, যেগুলো অ্যাডাল্টে পড়েছি সেগুলো দেখা যায় না। আচ্ছা, এখানে তোদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা প্র্যাকটিক্যালি এক্স-রেতে স্কারভির, দেখ এটা কি গাম হাইপারট্রফি, গাম ব্লিডিং হয়েছে, বেশ দেখ এই ছবিটা দেখতে হবে। সো এটা দিস অ্যান এক্স-রে অফ নি, দেখতে পাচ্ছিস? এবারে এই পোর্শনটা ইউজ কর। দেখ নরমালি যে বোন ডেনসিটি যেটা থাকার কথা তার থেকে কম বেশি, কম মনে হচ্ছে না বেশি? কম। ইট ইজ কল্ড গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি, থিনিং অফ কর্টেক্স অর গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি। দেখ এইখানে পেরিওস্টিয়াম, তার এসে পেরিওস্টিয়ামটা উঠে গেছে এক্স-রেতে। সো এইখানটা কিছু একটা আছে। দেয়ার ইজ হ্যামারেজ ইন দ্য সাবপেরিওস্টিয়াল রিজিয়ন, ইট ইজ কল্ড সাবপেরিওস্টিয়াল হ্যামারেজ। In the just at the level of metaphysis, there is a dense zone of provisional calcification. দেখ সাদা সাদা দাগ আছে। It is called white line of Frankel. ঠিক তার নিচে there is a zone of hypodensity just below the zone of provisional calcification of or white line of Frankel. It is called tumor filled zone or scorbutic zone. তার সাইডে যেখানে হোয়াইটিশ যে দুটো জায়গা দেখতে পাচ্ছিস, these are whitish spar like situation. It is called Pelken's spar. The epiphysis is roundish. It is called ring epiphysis or Wimberger's ring. কেউ শুনলি না, কেউ তো শুনলি না। এগুলো প্রত্যেকটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় এক্স-রেটা ধরিয়ে। বল বল কি কি ফিচার এক্ষুনি বললাম, বল। স্কারভির বোনের যে ফিচার গুলো বললাম বল, একটাও তো শুনলি না, শুনেছিস? কি কি ফিচার বললাম বল? সাবপেরিওস্টিয়াল হ্যামারেজ, তারপর হোয়াইট লাইন অফ ফ্র্যাঙ্কেল, শোন যাচ্ছে। So that this is the periosteum. তার নিচে কি আছে? এখানে হ্যামারেজ হয়েছে বলি পেরিওস্টিয়ামটা উঠেছে। This is called subperiosteal hemorrhage.
This portion is the white dense zone of provisional calcification. It is called white line of Frenkel. ঠিক তার নিচে is a feature of hypodensity just below the white line of Frenkel. It is called tumor field zone or scorbutic zone. This epiphysis is ringed epiphysis. It is called Wimberger's ring. And this spar-like feature at the side of zone of provisional calcification is called Pelken's spar. দেখলি এটা তো এই এক্স-রেটা তোদের পরীক্ষায় ধরানো হয় এবং এই কোশ্চেনগুলো করা হয়। That's why I am emphasizing this scurvy bone changes. So treatment is therapy with 100 to 200 mg of vitamin C orally or parenterally results in prompt and rapid improvement of symptoms. Next coming is the iodine deficiency and causes and consequences and prevention. Iodine deficiency তে কি হয়, কোন রোগ হয়, কি ডিজিজ হয়, কি হয়, goiter. So iodine is an essential micro requirement. This is essential for thyroid hormone synthesis, triiodothyronine and tetraiodothyronine. Thyroid hormone synthesis এ কাজ করে. Total iodine requirement of the human body is 20 mg. Coming to the dietary sources, vegetables, seafoods is the most important dietary source of iodine. 90% is from food and 10% from drinking water. তো আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি কোথায় আগে হতো, যখন আমাদের আয়োডিনেটেড সল্ট ইউজ করা হতো না। পিপল প্রিডমিনেন্টলি লিভিং ইন হিলি এরিয়াস অর মাউন্টেন এরিয়াস হ্যাজ ফিচার্স অফ আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি। রিকোয়ারমেন্ট 150 microgram per day. Now what are the spectrum of iodine deficiency disorder in fetus, neonate and children? কিছু কিছু ডিফারেন্স আছে, most of them are same. If fetus is iodine deficit, মানে মাদারের iodine deficit আছে, there is increased chances of abortion, stillbirths, congenital anomalies and endemic cretinism and increased perinatal mortality. Neonate একটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে endemic mental retardation and neonatal hypothyroidism. Child বা adolescent যেটা হয়, সেটা তোরা অ্যাডাল্টের সাথে মিল পাবি, that can cause goiter, mental function retardation, subclinical hypothyroidism and retarded physical development. আমরা বাচ্চাদের যেটা পাই, congenital hypothyroidism, goiter, delayed developmental milestone and other features of hypothyroidism associated with iodine deficiency. That this is a feature of goiter. গলাটা ফুলে আছে দেখতে পাচ্ছিস? So there is some goiter iodine deficiency criteria, grade 0, grade 1, grade 2. যদি no palpable or visible goiter, that is grade 0. Palpable but not visible goiter, that is grade 1. Palpable and visible goiter, that is grade 2. Urinary iodine excretion, if it is less than 20 mg per liter, that is severe iodine deficiency. If it is 20 to 50 mg per liter, that is moderate iodine deficiency. If it is 50 to 100, that is mild, and if it is 100 to 200, then there is adequate iron present. So iodine excretion যদি 20 কম হয় তাহলে severe deficiency, 20 থেকে 50 হলে moderate deficiency, 100 থেকে 200 হলে adequate iodine is present. Prevention and control. Prevention আমরা কিভাবে করি? Iodized salt at the production level, the proportion of the iodized salt is 30 ppm parts per million, and at the distribution level the iodine level should be at least 15 parts per million, and iodized oil can be given 1 ml in 400 mg of iodine daily may be given. Coming to another micronutrient, that is zinc. Zinc is a macronutrient, second most macronutrient after iron. It is an essential micronutrient. Thymidine kinase, DNA polymerase and RNA polymerase are zinc dependent enzymes. Sources are animal foods and vegetables. The disease that is seen in zinc deficiency is called acrodermatitis enteropathica. This comes an MCQ. So what is acrodermatitis enteropathica?
It is an essential autosomal recessive disorder of severe zinc deficiency caused by defective intestinal absorption due to defective intestinal zinc transfer protein. কিরকম দেখতে হয়? ভেসিকুলাস ড্রাই স্কেলি অর এক্সিমেটাস স্কিন লিশনস, সারা গায়ে এক্সিমা থাকবে, ড্রাই স্কিন থাকবে, দ্যাট ইনভলভস দ্য পেরিওরাল, পেরিনিয়াল অ্যান্ড অ্যাক্রাল এরিয়াস। There may be alopecia and eye changes like conjunctivitis, blepharitis, photophobia that may be present. কিরকম দেখতে হয়? This is a feature of acrodermatitis enteropathica, that anal region এ এখানটা গোটাটা আলসার, তার সাথে ড্রাই স্কিন অ্যান্ড এক্সকোরিয়েশন। Another, zinc is also found to be effective in reducing recurrent respiratory tract infection and also preventing diarrhea. So every patient, every children of aged 2 months to 5 years, if having diarrhea, as per national guideline, we should supplement the child with zinc. Dose is 20 mg per day for 14 days in patients of 6 months to 5 years. If the age of the child is 2 months to 6 months, then the dose is 10 mg per day. Every child having diarrhea should be supplemented by using zinc. Also, it has been seen that recurrent respiratory tract infections are associated with zinc deficiency. Coming to the calcium, this calcium is the most abundant mineral in the body, that is located 98% in bone. আগের দিনে ভিটামিন ডি মেটাবলিজম পড়ানো হয়েছে, লাস্ট দিন ভিটামিন ডি পড়ানো হয়েছে তো, হ্যাঁ কি না? পড়ানো হয়েছে, আমি জানি পড়ানো হয়েছে। So that vitamin D metabolism and calcium metabolism are interlinked. Intestinal absorption of calcium varies inversely with intake, and it is regulated by 125 dihydroxy vitamin D3, which controls the synthesis of calcium binding protein at the brush border. Calcium absorption also depends on interaction of calcium with other dietary constituents including fiber, phytate, oxalate, fat and lactose. Calcium deficiency তে কি হয়? বা ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সিতে কি হয়? হ্যাঁ, ফ্র্যাকচার হবে, তা হবে। ফ্র্যাকচারের পেশেন্ট মানে তোর যদি ফ্র্যাকচার হয়, ডাক্তারের কাছে যাবি, সে একটা ক্যালসিয়াম ভিটামিন D3 সাপ্লিমেন্টেশন দেয়। বল অ্যাডাল্ট পেশেন্টদের যেটা হয় অস্টিওপোরোসিস, বাচ্চাদের কি হতে পারে? ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি তার সাথে রিকেটস, তোর আগের সব মাস ইয়েতে পড়েছিস আগের উইকে। So source is milk and dairy products are main source. Children consuming strict vegetarian diets may develop calcium deficiency either alone or in combination with vitamin D deficiency. In most of the cases, vitamin D deficiency is associated with calcium deficiency. Requirement is 1 to 10 year child এর 500 থেকে 800. Pregnant and lactating women require 400 mg per day. So iron and calcium tablets are given in pregnant and lactating women prophylactically. Calcium deficiency, isolated calcium deficiency may cause tetany, that is characterized by muscle cramps, numbness and tingling. আরেকটা যেটা হতে পারে নিউবর্নদের, সেটা হয় বলে hypocalcemia, not due to calcium deficiency but due to defective calcium metabolism. সেটা পরে নিওনেট পড়লে বুঝতে পারবি। আর্লি অনসেট হাইপোক্যালসিমিয়া বলে একটা ফিচার আছে, লেট অনসেট হাইপোক্যালসিমিয়া বলে একটা জিনিস আছে। সেক্ষেত্রে বাচ্চাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে নিওনেটাল কনভালশন অর নিওনেটাল সিজার, দ্যাট ক্যান বি ডিউ টু ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি। কামিং টু অ্যানাদার নিউট্রিয়েন্ট, দ্যাট ইজ ম্যাগনেসিয়াম। এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। ফিচার্স আর সিমিলার টু হাইপোক্যালসিমিয়া, ইরিটেবিলিটি, টিটানি, hypo or hyperreflexia, and source is vegetables and meat. Diagnosis is done by measuring serum magnesium. Generally, isolated magnesium deficiency is rare. Calcium deficiency is more common in also neonates and also in adults.